Uko na assignment gani wiki? Natumai kupeleka field tena. Sijajua bado. Tulikuwa tunafaa kwenda field lakini tuko na staff meeting last week. Nitajua. Wajua saizi si safe, eh? My work is no more dangerous than yours, uncle. Especially sai. Sisi sote tuko hatarini. Hivyo wamaanisha nini? Mimi Kenya inaniogopesha ni hiyo special branch. Kuliko rumors ati wananchi wenzangu wanaenda kufanya protest. Unajua watu hata hawahitaji proof. Wana base investigations on office politics. Sisi sote ni suspects. It's dangerous for us all. It's only dangerous for troublemakers. Eh? Na sitaki muongeze kama yuko nyumba tena. Wajua hizi kuta zina masikio wewe. Sikiza. I know you're trying to do the right thing. Lakini matokeo ya utayapenda wewe. Lazima mtu afanye kitu anko. Tunapigania haki yetu. Wewe unapigania? Wewe ni mwandishi habari. Hebu sikia mtoto. Haya mambo utakoma, eh? Naweza kuwa tu mwandishi habari, lakini imaanishi I'll sit around doing nothing like a coward. Ilhali nchi yetu inaendelea kudidimia. Basi fanya hivi. Jaribu sana ukenda hiyo mkutano ya jioni, usikawie sana. Maana yake kuanza kwa vijana pale Mdhuru wanashika watu wakiwanyang'anya vibeti. Nitajaribu. Niahidi. Unajua sipendi kupromise uncle. Niliwaahidi wazazi wako ya kwamba nitakutunza. Na nimepoteza watu wengi sana maishani mwangu, sitaki kupoteza zaidi. I will try my best. Promise. I will try my best, uncle. Wacha nikamaze kujitayarisha. Sitaki kuchelewa. They say go to school, become a journalist, and then they don't even let you journalist. I tell you. Surely. It's a shame and I mean, I can't believe the audacity. And the fact that they've put us into a box at this rate. You know, you think that you want a free press, you want information. No, I'm busy. I can assure you this conversation is definitely work related. Yeah, we're discussing whether or not we will ever have salaries ever again. Or possibly go to jail. Can someone please fill me in? Please. Yes. The present trend of private press agencies constitutes a challenge to the unification of the nation. Certain papers are being funded by seditiously minded extremists, both Kenyan and foreign, whose objectives are purely anti-governmental. Words of KK Mwigadi. The Attorney General. What's so funny about all this? I mean, look at Patel. He's supposed to be one of these seditiously minded extremists, but the only extreme thing about him is how he still supports Shabana FC despite being a sports reporter and knowing. Hey! Wait, what's next? Sikia hapa. While we remain committed to a free press, we will not continue to tolerate any further publication of falsehoods intent on discrediting the integrity of this government. We understand that this has been sent out to most private agencies. Basically any paper that is not state-owned. It's warning shots for us, guys. And we do rank highly on their watch list anyway. Being one of the few operating out of Nairobi. Sasa inamaanisha nini? Restrictions. Of what kind? No more political coverage. Or rallies. Or union meetings. And if you want to have an interview with a politician or a head of a union, then you have to run it by the AG first. They basically have editorial powers as of now. We're all employees of the state. So what of our Mombasa trip? But of what use is that? We cannot put it in the Herald. Right now, kesho vitu zinaweza badilika. I mean, all those students from the Polytechnic who disappeared. Surely, people still need to know. Of course. Wananchi lazima wajue, but how when press movement in and out of Nairobi is being restricted temporarily because of the planned protests? So,
Tutacha badge nyumbani, we take a night bus. No big deal. Neema, we've been asked to report weekly on the whereabouts of all our staff. They thought this one through, guys. I know you really wanted to go to Mombasa. It's okay. Don't worry about it. We'll figure it out. Take it easy. For which many poor people sacrificed their lives during the heroic struggle for independence have been compromised in the interest of a few greedy and irresponsible. Over the past 6 months, we have witnessed with the How was work today? Neema. Kazi ilikuwaje? Sitaki kuiongelea kwa sasa. Kuweka kachumbari. Asante. I know you've had a long day, ujipakulie ule. Angalau leo umekuja mapema kutoka union meeting. Ilikuwaje? Sikuenda. Nilikuja home straight from job. Oh. How come? Najua kwa nini. Niko sure ushasikia venye Mugathi alisema kusuppress. Sikutaka kuenda after that. Yeah. I'm sorry. Oh. Ongeza volume. To bring you up to 8 o'clock. We have the evening news coming up in an hour. And in today's headlines, the government has urged citizens to stay away from any activities linked to the planned protest around the disappearance of individuals in the country. Among those missing are political activists. Nilikuwa nafaa kwenda Coast to cover your story of student leaders. My colleague Ndego na tulikuwa tunafaa kutravel this week. Hii movie ya AG yani imefanya Movements across the country has gone missing in various circumstances. The government has been clamping down on these movements over the past month, saying that they are liable to destabilize the country. When quizzed on the possible whereabouts of the individuals, the Attorney General shared the concern of... Yani kulingana na vile mambo yanaenda ni wazi kwamba we're not going to get any information. wananchi wako na haki ya kujua kweli. Kwa hivyo pale kazini mtafanyaje? Haya. Jumamosi utakuja kusakata rumba pale Pumwani Social Hall. Nakuja. Hata nafaa kutana na marafiki wangu huko. Kwa hivyo basi kama uko free kidogo, si utanisaidia kutengeneza mahamri. Tuuzie hapo kwa Social Hall. Niko na siku chache kama off kidogo hivi. Unaweza kunisaidia kwenda sokoni tufanye shopping Ni sawa? Utakuwa off lini? Ijumaa na Alhamis. I have some work pale kwa interchange. Is your friend coming? The young man from Caroline. Uitwaje? Huyu kijana bana ambayo yapenda kufunga shati kifua wazi. Uitwaje? Ni Jackson, si ndio? Jackson. Sasa Jackson ni jina ya wapi anko? Sasa mimi ndajuaje mwenyewe nieleze kwenye anatoka anko? Wewe mwenyewe umesema ametoka Kaloleni. Basi ametoka Kaloleni.
Lakini you should get a young man from Pwani. A good man ambaye anaweza kusaidia hata kuimarisha Kiswahili chako. Anafanya kazi gani siku hizi? Alimaliza shule, alikuwa anafanya engineering, sio? Kiswahili changu kiko sawa. Hakuna mtu anakosa kunielewa. Na hafanyi kazi. Anafanya biashara. Yaani hana kazi. Si basi mwambie alete CV yake bwana, pale kwetu kila siku tunahitaji engineer. Biashara nzuri sawa, lakini pia ni vyema tu kuwa na kazi kama civil service, maana ina benefits. Anafanya biashara gani? Yanko. Mbona hizi maswali zote? Utamuuliza Saturday. Basi mwambie this time aje kwangu, yeye mwenyewe anisalamie, ajijulishe kwangu. Na afungie kifua yake, atapata pneumonia asipochunga. Fundamental human rights. Ruthless oppression and repression is reminiscent of the past colonial days which Kenyan thought were built as independence. A God local as man would not function. Yaani kuwa na mpo msaidizi ni baraka kwa kweli. Sasa nenda kalite ile sufuria nyingine ya mahamri. Yanko. Kwani mimi sichoki? Angalau tusaidiane. Unajua mgongo wangu bana slip disc. Slip disc gani? Daktari alisema ni mild back pain. Wewe ungali bado kijana. Ningali kijana ndio, lakini sasa kama niko na msaidizi kama wewe mbona baraka. Na pia Biblia inasema ukiheshimu wakubwa wako unapata blessing. Sawa basi nipe funguo. Neema. Mambo. Vipi? Fresh sana. Na leo umefika mapema, maajabu. Si unajua vile unasema kuhusu walibads? Kuja hapa. Na mimi ndio wam. Hiyo lugha yako itabidi umerudisha shule. Hii lugha yangu ina shida, imekaa shule mpaka wameweka kwa kamusi. Na wasichana Kaloleni wanakuchocha? Hakuna wasichana wa Kaloleni, wewe nikuulize. Hivi ndo unavaa kwenda kupati? Kwa nini? Kwani sikai poa? Mimi sijasema ukai poa. Nini? Si niko smart? Uko smart. Sijakataa, uko smart, lakini kuna difference ya kuwa smart na kutia effort. Ndio kutia effort hiyo. Lakini una. Utafanya tukae vibaya. Ati tu. Tu ni akina nani? Si wewe na. Yenyewe naona alikuwa na point. Nani wewe? Mkole yangu. Hebu kwanza funga shati vizuri utapata pneumonia. Shati yangu achana nayo. Shati yangu iko. Pneumonia iko. Mimi niko poa. Mimi niko salama kabisa. Mimi niko poa. Wewe uko vipi? Niko fiti. Uko nervous kidogo hivi leo, unajua jamaa wangu ameconfirm anakuja. Niko poa. Tutajuaje ni? Hatutajua. Amepewa code na ameambiwa mimi ndio kwa mlango. Kwa hivyo akija akisema code mimi nitajua ni yeye. Na nani alimtuma tena? Jamaa tulikuwa nao kampo, usiwe na shida, tulikuwa nao university. Nitakueleza kila kitu baadaye. Na code ni? Nimetoka Uhuru. Ni legit ndio. Kitu ni safe. Sasa ndio shida. Hatuwezi jua. Itabidi tungoje akuje. Alisema ako na information important. Akikuja aseme code nitajua ni yeye. Nilisikia kuhusu kazi kwenu. Itakuwa shida leo? Leo hapana. Lakini kenye tunafaa kufanya after. Kiaje? Najua information itakuwa useful, lakini sijui vile nitaweza kufikisha kwa hiyo foreign correspondent hapo post.
Huyo mzungu hawezi kuja? Itakuwa tricky, unajua kwanza ni kubaya saa hii. Sasa sijui kama atakubali. Lakini acha nitaona vile nitaongea na yeye. Unajua hata mzungu anaweza disappear. Hii serikali hakuna mtu hawezi hivyo. Hata hizi vitu zenu hapa. Leo umetuweza. Mahamri leo unajua ni sumni. Sumni tena vipi? Sumni. Sumni hizi vitu Kaloleni ni ndururu. Utarudi kwa Kaloleni uchukue hizo za ndururu. Hebu kwanza chukua hapo. Make yourself useful. Shika hapo. Sasa venye nimeng'ara tena niku. Njoo basi twende. Haya, ndio hayo mahamri. Kuna kitu kingine? Hivyo tu, asante kwa usaidizi kijana. Karibu sana. Na wewe ni nani? Mimi naitwa Jackson. Mimi ni rafiki yake naye. Jackson. Jackson from Kaloleni. Okay. Neema has mentioned you. Ananiongelea. Karibu kila siku anakuongelea. Jackson kutoka wapi? Jackson nani aswa? Jina ni Jackson Odur. Nyumbani ni game. Kule game wao mfunge mashati. Hizo Kiswahili kwanza. Jackson ako na kazi mingi sana leo, si ndio Jackson? Mimi ndo nimeshikilia mlango pale na za tikiti mambo kama hayo. Basi Jackson, asante. Asante. Msaidie kumsha kifua. Ni usalama kwa mlango. Asante. Mbona ukambozi kufunga sana. Shati wako. Na nimechoka leo haki. Lakini kumekuwa na watu wengi leo. Sana. Lakini hata umejibamba. Mwana pale mkisakata rumba. Chini nini? Bado magoti yana supu. Narudi? Waenda pita. I'll come with Miss Jackson dance. Sitaka wia. Jackson. Kwa wazi. No names please. Hatuna time ya introduction hapa. Naweza kuwa nimefuatwa. Wewe ndio journalist? Hapana. Ndiye. Jamaa wangu alisema kuna information fulani ya special branch. Hatujui nini.
Ndio, kuna information. Lakini mtahakikisha hii story itakuwa published outside of Kenya. I will try. Check. Story tutahakikisha imechapisha huko nje. Dunia mzima itajua. Na malipo? Kiwango italingana na ile information utatupatia. Ndio vile utapatia pesa. Sawa. I know where the missing people are. Ati? Aje. Aje. Let's just say that mimi hufanya job kwa government building in town. Gani? Sisi sema gani? Unafanya kazi gani? Kaka. The less you know about me, the better for me in case mshikwe. So, kwa hii building, vitu mob sana hufanyika. Huku ndio siri zote husemwa na maadui wa rais. Kwa lazima. Unamaanisha tocha? Interrogation, tuseme ni interrogation, sawa? Sawa. Hii interrogation hufanywa na special branch. Na hufanyika kwa basement ya hiyo building. Imekuwa happen for how long? The past 3 years. Unafanya hizo interrogation? Kama nilisema, hatuna time mob. Nao students wa Mombasa Poly 3 waliletwa ndani. And as we speak, mmoja pekee ndio amebaki. Tutajuaje unasema kweli? Mmoja wao ni ofisa, Nafikiri ni mwenda wazimu. Huyo ofisa anapenda sana kutocha. Anapenda sana kuinterrogate watu. So amekuwa akirecord. Saa zingine amekuwa akichukua picha. Huyo ni Mwagade Mwagogo, one of the students, after a round of interrogation. Umetoa wapi? That cop, huyo crazy officer. Anapenda sana kuongea after kulewa. So ndio kweli. What? So ame-mention hizi picha once in a while. Akasema ati uzificha kwa bag ndani ya ofisi. Ndani ya ofisi yake. Juzi kumekuwa na a false fire alarm kwa hiyo building. Everyone had to clear out. After which, tuseme tu the bag went missing. Kumaanisha uko na zingine? Niko na videos mingi tena sana. And in some of them, Mgavi, the AG, anaonekana. Tunaweza ziona lini? Kama mnipatie $100,000 in cash na US visa. Afu napate the rest. For now, kaeni na hiyo. Mnaweza na share your friend ndio ajue mimi niko legit na niko serious. Acha mimi niende. Alafu nijulishe watu wangu mko tayari kuongea. Nakuaminia. Sawa, nakuamini. Mimi nimechoka kuenda hizi mavita, nimechoka hii vita, nimechoka mamikutano haziishi za country yenye change. Nimechoka kuchapa huko mapambano. Hii nchi itachange na hizo demonstration. Hii nchi itachange na hii ndio kitu tutafanya to win. Dunia mzima ikijua kitu na happen hapa. Lazima tumiki kitu iwaka. Hapa sasa ndo kazi inaanza. How was the dance? Neema. Basi dance imekuaje?
Ilikuwa poa, lakini ule kijana kuna 3 left feet. Amenikanyanga aki. Sasa wewe pia ukimwangalia ujue expect kusema kweli. Kwa sababu jana siku hizi ni kama ujue. Mimi siku zangu mimi nilikuwa pale nikiingia kwenye dance na katika. Tena nimefunga shati paka leo. Funga shati kabisa. Kifua kichini kifua kinajiuza ndani ya shati. Katika ni kwa zingine pale kwanza. Usa. Neema. Caro, squeeze mkono wangu kwa unanisikia? Caro? Hapana. Ow. Lie down. Will faint kwa hole. Relax. Hey, Zeni, John, nilikuwa fikira mko nyuma. Acha, ni sawa, ashajirudia. Ndio. Unafulaje? Kichwa inaniuma. Usikie baridi. Kidogo tu. Sindi tumpeleke kule bench pale hivyo. Sawa. Sidi pole. Haya. Umeniangalia? Atakufuatia light sawa? Sidhani kitu serious, labda ni joto ilikuweza. Basi mbona kichwa changu nasikia nikaa italipuka? Shike. Niangalia. Sijashika hivi tena lakini. Bado inataka kulipuka. Haya. Ni kama imeenda. Sama kunaendea. Vitu zako za first aid bana. Sasa nilikwambia wewe Mkamba ndio utambui hizi fomu utaki kunisikia. Sasa mcha wa Kamba? Mkosho uko poa? Babe, niko poa. Tunaweza ishia. Zii, imeenda. Sawa. Unadai kurudi? Zii. Rudi ujibambe. Uko sure? For sure, for real. Ukitaka kitu nitakuwa ndani. Niko poa, babe. Thanks kunisaidia. Nakuona. Wewe na mkifentu kuinje msituite. Tumia uchawi wenu hiyo. Karis. Ati mnajuanaje tena na Karis? We meet after high school. Tulikuwa training za St. John's Ambulance hapa jo. Kwani he was a bad student? Unaweza fikiria hivyo si ndio? Mtu wangu I think hakukuwa na interest at all. Alikuja daro wiki moja na akabounce. 6-month course, imagine. Kitu funny sana. Hii time yote tumekuwa tukistep pamoja lakini tujailink. Life wanga funny hivyo. Childhood friends. Madhake na parents wangu walikuwa mabesti. So nikaa tuligrow up pamoja. Nakumbuka tucheza kwa hii field all the time.
Alikuwa anajaribu kuniingiza kwa hiyo group ya mabeshte. Kama unajua kalinuka, vitu hazikugo smooth, si ndio? Si kila saa. Bado na feel niko na strong connection to this place. Hata sijui kwa nini. Unaweza ku-explain connection ni kitu hard. So zingine the heart once spotted once. Well, not that it's any of your business, but nilipata kesi yangu ya kwanza kwa hii bench. Walai. Sawa Casanova. Actually nikifikiria story vizuri. Mimi nilikisiwa wa kwanza. Nakumbuka nilikuwa nimesleki alafu nika mtu wangu alikuwa amechoka. Hata siko surprise. Unakuanga mslow. Sasa hizo utaongea tu hivyo tena hata wewe. Nibaki kichwa hapo. Haya. Actually niko sawa. Umeenda? Sawa basi, ushapona. Na wish kuna venye tungeza kustop hizo demolitions. Yeah. Me too. Yaani kama si land owners ni watu wa land ministry. Kama si hao ni police, kama si hao ni MP. Fuck manze. Tumetry vitu mingi jo. Ndio nikafikiria ile kotoda ingeokolea. Lol. Proper channels hivyo. Lakini to be honest niko surprised. Wase washasahau protest. Caro. Hata unajua vizuri sana vile vitu zuaga kwa ground. But wase uko poa. Wase ujali. Ati watu ujali. Caro, watu hujijali. Ka story ya affect maisha yao direct ni hivyo, watasongana life. Ndio maana spendi ku hang out na Sulu. Pole Malkia. Siwezi return your compliment. Unajua hata tuzifanya demo nje ya nyumba Kasioka. Nilisikia story. Unajua Chepa linishow wali msali beef up security mbaya. Ungefanya hivyo. Juu ulifanya? Ningedu. Honestly wewe niambie Caro, ningedu nini? Kila kitu imehappen si mara ya kwanza ku happen. Hata unajua vizuri sana. Nilikishow vile vitu zita play out. So far 90% accuracy. Kweli uongo? Finally though, kitu unexpected. Loli. Kungole msela mbao. Seriously. Hata ikuwa mbao, ilikuwa placard manzi. Mimi hata siku mwassault. Ai. Tuwa wenyewe bwana. Lakini mimi naona bado ungefanya kitu Sulu. Sipendagi kufikiria story. Your helplessness, inafaa ni jam. Na nikijam hakuna vile na bring about any meaningful change. Nasikia kama ndo kichwa changu italipuka. Same.
Mbona sushi na tukifanya hivi? Juu tu lazimisha tucheze chini ama? Lakini mimi nilizidi. Manzi mpaka nilipoteza earring. Niweza. Lakini niliweza. I know. Wallahi. But how? Nazanga venye uko na hiyo story. Ndio mimi vile naona. Alikuwa anataka na ule chali yake. Ila kijana kulikuwa na story mob. Sasa ulicheki vile watu walijiachilia? Lakini ilikuwa release poa. You know, kitu imekuwa tense tangu tupate ile one day notice. But hata vile hiyo building ya kina Ruby iliangushwa. Shit really hit the fan. Pole Caro. Ni sawa. Mimi hata niko na bahati ya kulangwa nikubadilisha na yeye. Unajua kina Ruby ilibidi warudi tena Taveta. Fuck. Imagine. Lakini umesema kweli. Ni kitu nimetuleta pamoja. Until we decide to destroy base pia. Ni pia tulipatana juu ilikuwa basha mwisho. Buda. Kwani bado umelewa? Bado tuko na ile farewell party. Ile miti yenye najua niko tu sure tutachelewa kwetu party. Wa Kenya. Tulipenda pombe hivi bana. Iko good news, bad news, tutashare. Wali nini? Ai. No wonder tumekuja ku clean up this place. Check you dem. Kwani ulijileta tu? No, okay. No, okay, I can't lie. Mimi nilikuwa nimewahata. You know, since nimehama, I don't get to see you guys. Wazenda wahata jo. I hate this. I hate that castle ya Kilonzo. Sinile building yao wanajenga pale. Lakini mse hiyo sio ngori yake. That's public land. Solo. Masi uko ngam smart lakini saa zingine kuna vitu uelewi. Bro, ni kitu simple sana. Si Buda. Hizi vitu zote ziko interconnected. The legal and moral blame lies squarely with everybody who allowed that demolition of the residential area. Ai Buda. Yaani hata kwa wale wenye wanafanya tu Kenya mambo wafanye. Hata wao ni wajinga. Si ndio hiyo capitalism sasa mzee. Wewe utajali juu ya legal rights na technicalities ama juu ya binadamu? Plus, sijafanya hii stuff lakini sio ni venye inaweza grow. Wase. Naweza cheka sana if kutanyesha. Alafu hiyo base kumeanza construction, kuflood. Dufa mbararu! ama kukuwe na kipawa Sanji. Alafu hiyo base yote iwake nare. Si ndio? Hivi vile nilikuwa naona kuna kidere kinaweza kunywa tu maji hapo. Jamaa tu ingie tu woyes yake yote Buda. Aingize excavator huko ndani pa. Na je ka happen? Sitakuwa tu mpango ya Saja. Na je tuka make it happen? Unataka kuendesha excavator uende uangushe hizo columns? Mimi nataka kuwa fuck up. Haita change kitu Caro. Najua ita change anything. Lakini lazima tufanye kitu manzi. Hakuna mtu hapa anaweza endesha excavator. Lakini jina anaweza tujengea kwa explosive. Caro no. I mean you might as well put your industrial chem degree to work. Si nikao unaitumia? Ngoja. Unaongea ni kama umefikiria kuhusu kitu before. Cheki. Mimi silazimishi mtu kufanya anything. Hata nikajaribu najua siwezi. Lakini si wote tuko hapa tukilalamika vile hasa ametufuck over. Na mnajua kwa story si ndio good guy. Tuko tunavunja sheria. Wewe kwanza unafanya job gani unaongea story ya sheria? Kuuza weed si kulipwa vitu. Na bado nilishikwa. Hakuna mtu ataumia. Tuifanye siku ya bash.
Basi atakuwa kwa hall. Think your plan inaweza. I don't think ni doable. No guys, it can work. Check. Nikipata material from different hardware stores, ndio? And then tutazika kwa storage huko nyuma. I can make a small but powerful bomb. Leroy ama? Hata najua pali tunaweza kuiplant. I think hii plan inaweza. Watu wangu, your plan tabaki may rethink. Buda, after hii time yote unafungua mdomo kusema kuzika hiyo. Ongelesha demu yako. Karisa na kwa mbio hivyo. Nakwambia umecheki vile manze na vile msame ni ruka. Lakini no you guys, Chep amejam kabisa amejam. Wewe Chep ndonga naye. Chep ni best. Hata ameshikanari. Sasa ndo hata mtu kidogo. Hata mbona anajam. Mbona hata yeye anaona Kenya sana. Lakini Karisa amelijaz vile ametoka mbio hivyo. Teke. Alejandro tulimesi kama si chakula. Karisa kikimbia tunakungoja. Sawa. Bless. Bye. Unakuanga mslow lakini si uchangamke udena. Nikuuliza. Karisa alitoka. Bas, hivyo amewatoka hizo gloves. Kiumani Karisa sasa yuza. Nimesahau zile bags tuliacha huko nyuma. Aina noma sina za kukola kuzi. Hata si mob. Isheni tu. Zi sio issue, I mean. Solo. Z. Thanks. Sinaga ubaya. Rada? Hata sitambui fauli gani kaka mtu wangu anaishi 2 3. Sikalesa tu. Sasa msitu ndio mtaa. Kashada reo.
Yaani kwa hivyo bado mtadu hivyo? Makapita nilifana. Plus, sijaifanya hii stuff, lakini sioni venye inaweza go wrong. Sawa. Farewell meeting iko in 2 days. Kumaanisha tuko na leo na kesho kuprep. Ikifika midnight azilewa saa shalewa saa kwa tipsi kiasi. Mimi na Leroy tutajiondoa. Msee akitulizia. Mseme tuko in the back rooms ama mahali kwa bash. We'll be back within the hour. Sawa? Hiyo ndo time ile wewe na wewe mtakuwa mna bomuko. Hiyo ndo time tutakuwa in the back room ama mahali kwa bash. Okay, sawa. Kuna kitu kingine? Jukaa kuna tuanze kupanga viti saa hii. Sina mengine. Sawa. Yeah. History makes sense. Sense ni subjective, Solo. Okay, fuck philosophy yako saizi, sawa? Don't do this. Solo, please. Mimi siwezi understand. Ni either uko ndani ama uko nje. Hakuna middle ground hapa. Kwani? Najua stay kwa hall. Tuende tufanye ile kazi imetuleta hapa. When it's here. So it's not that delicate, lakini just be careful with it. Usiangushe bag. Stangushe. Kweli roll kwa wapi manzi? Machanga hizo. Nilikuwa tu zubaisha wasi tu. Unisaidie please, unisaidie. Haya. So, this is the detonator. Si unajua what to do? Fiti. So, 2 hours, eh? 2 hours. 2 hours. Good luck. Nini? Mazeni kani mingiza baridi jo. I can see that. Caro, hii kitu haiwezi. Nilijua tu. Shia, najua kila kitu nafaa kufanya. Tokea tu. Naona Leroy iko there form yako. Middle ground.
Unajua hizi vitu huwezi jua. Lazima ucheze chini. Otherwise unaweza jikuta tu. Anafanga kukambaka asubuhi but hujiondoa ma midnight. Hajarudi 6. So anarudi nini hapa saizi? So unaniuliza mimi nitajuaje? Kuna wengine. Kushua. Nikushua. Hii place inarania kama hii nchi. Usiniongeleshe hivyo. Mimi nilikwambuka. Hata naona tuko poa. Nakumbuka kila kitu nilishua. Nimemshikia hapa. So kenye tunafaa kudu. Tunafaa tutoe kitu. Tuende tuiseti. So. Nini? Neema. Solo. Itabidi umejiondoa. Kitu inaweza lipuka any minute. Solo. Ishia. Solo. Cheki. Sasa kiki kwa ile bila. Unajuaje hiyo story? Charlie silirepeka kana jo story za architecture. Acha ni seti bali. Wacha kujifanya hero Solo. Hii si fight yako. Jiondoe. Sasa ndio miss logic hapa hivi. Na make sense. Acha niache hapo hivyo nikubaie time 10 seconds. Si ndio? Si ndio? Tushe basi. I sure fucking hope so. Afani achilie. Tutaanza alafu nitoke mbio sana. Imagine that's the best idea. Aki please. Fikiri naweza kuja na kina gari skali. Unajua kucheza nini? Marbles. Yeah, si kama golf, right? Na wazazi wako wanajua unafanya hii biashara? Na boss yako anajua you're letting us get away with it. Ni watu wanashukurani hata. We, finally. Come on. Sasa umempatia nini? And you? Why didn't you tell me Adi is coming through early today? Okay, I swear, I tried. Check all your text messages. We, nimekusikia kusema ati ulikuja mapema. Shucks. You're not lying.
Payment time. Hey, Juni, ataka discount. Didn't Adi just give you something? Just the marbles she promised me last week. No discounts. Try next time. Kwa shule mnafundisha tu kwa con artist. See, I sent the message, didn't I? €10 points. What does a kid like you do with all the points you gather from fixing around the neighborhood? Well, I pay Baba Kamai's cut. Want to see them? Harakisha. Are you sure there's no app for this marbles game? Juni, you don't need an app for everything. Oh, I know. I'll ask Miss Juliana to teach me how to code, and then I can make one for the newer store. Hey, honestly, Juni, it's only think about gathering points. Well, for your information, I also think about chapatis, and today we're having them for dinner. So, bye. Bye. Juni is as fast as me, you, and Kiki used to be back in the day. And the way you used to run ahead of us, unatumalizia mpaka chapo. Naona venye umekwenda sahi. Hey, anyway, let's fill in your weekly prisoners form and get this over and done with. Wow. Prisoner. Back to business, eh? I am Adelaide Kemu, Security Services Officer, number 32/4C. Login check-in for house arrest candidate 7151, who was charged for accessing unauthorized government documents and networks. House arrest candidate 7151, also known as Jemima J. Mawingu. Jemima J. Mawingu was returning from her weekly authorized visit to see her grandmother, Colonel Jane Mawingu. She assisted her with varied home errands such as shopping, cleaning, and fetching her medicines. Jemima arrived late. Adi, please. But you were late. Tunajua kilogin watanikata nuru points tena kama last time. Sawa. I'm not going to log in the warning. But I swear, if someone checks your location data versus my report, I'll say they'll know the truth. I've deleted that one. And I'm starting a new one. But promise me to behave this time. Sawa? Sawa. Color ankle monitor, light. Ankle monitor restored to its usual setting, restricting movement to its primary home arrest zone. I am Adelaide Kemu, Security Service Officer 32/4C, required to tell you house arrest candidate 7151 that you are confined for another 30 days. House arrest candidate, also known as Jemima J. Mawingu. Please indicate, is this a true reflection of your sentence? Yes, this is a true reflection of the progress of my sentence. For purposes of evaluation by the parole panel, who will determine your release, kindly give us the following information. How has this process transformed you to become a better citizen? Please note that everything you say will be stored as part of your permanent record. I am aware of the errors of my ways. I understand why my punishment was necessary. I will only use security services approved and registered communication devices to visit security services approved networks from now henceforth. Okay, we're done. I hate that part of my job. I keep forgetting that your first name is actually Jemima. Ni kama wewe uitwi Adelaide. Now that you're off the clock, I just hope I have enough points to get us something good after this long-ass day. Kwanza after umeniweka hapa the whole day. Twende. Baba Kama. Jay, we've said this before. Sindio? There is no way ati unaweza kuwa ati somehow, miraculously, ati umepata 150 Nuru points. Aje. Ati sana ndio nakupatia Onyango's vintage. Cheza kama wewe. Wewe.
Uko na ngapi? 12. Unakuja kuniletea akili. Ni nini wewe? Hapana. 12. Hata huwezi buy zile ball gum ziko pale. Ai, si unajua ilibidi nilipe Juni na pia amekupea cut. Fanya hivi. On the house. Okay. Acha nipatie karatasi. I know things are thick at this time of the month. Ndio. Nani hata tote bag? Cheki. Aka cheap spirit. Akayanga busa. Kamurati na. Sawa. Sikiza. At the end of the month wakianza kupatia hizo manuru points. Na kujenga hiyo nyango. Lakini you're lying. Wewe. What? Stop testing me, eh? What? For today. Cheki, hata kachanga short. Baba kama. Fanya hivi, siwaambie huyu mazee afande best yako hapo. Sasa huyu. Naona uliwaizile something. Afande baba kama. After hizi miaka zote. Adi. Wewe ndio ulitoka hii mtaa unprovoked. Ukaenda kujoin hiyo security services. Kwanza I let you guys get away with a lot. Come I add. Why do you guys keep listening to it on repeat? I want all the points I can get. Surely. 0.01 points. That's why it's on loop. Wewe unafaa kunifundisha kufanya hivyo. Ndio ma points ziko mob ni nikamea something, eh? Or I can just write you all up for interfering with government's tech. Wewe wachana na maisha yako. Fanya hivi, enda patrol Muthaiga kwa hizo makila kitu za huko where they are selling cocaine under the table. Enda. Nai. The house pia. Hii utalipa. Hai, ndalipa. Hii nitakubili. Ndalipa. Si ukonge mpole ni nini? Ni nini wewe? Si ni kwanza toa viatu na venyato nisaidangi kuosha hii nyumba. Kwako. Tarudi home kuna huyu. Giga, play some music. Live and work anywhere around the world. Sponsored by the Kenyan government. Kenya kwa nini? Hii ad ni kama inatufuata. Imeshinda kiplay non-stop. Surprise! Misingira alikuwa na mood poa sana leo. Everyone in the department got one. It must have been a very good mood. It was, trust me. Ebu harakisha. Ngoja. Ebu harakisha. Hey, hata ni bahati. Baba Kamal amenipatia wine nyingine hapo cheap. Hata tungelewa. Ngoja. Wewe we handle vipoa. Nafikiri hizi nzile za baba kama kwani unaishikishika hivyo? Basi unajua ni points zangu hapo ndo zimenifikisha. Whiskey with legs. Nyangi is number 1. Kiki really loved Nyangi. Wote waliipenda, eh? Unakumbuka ile time walitry kusneak in whiskey kwa airport? Si walishikwa? Ingekuwa mimi. Eh? Nakwambia, ingekuwa mimi na kierere yako. Faith, Makena, Naisola and Martha. Martha was even her assigned roommate uko Beirut, no? Nakumbuka your time, the SS guys walimquestion more than everyone else and still hawangeza kujua kwa nini Kiki ya kushow up kwa airport. Nakumbuka, ulinipea hiyo transcript. I just can't help but wonder. Labda ningemtafuta hard enough ningempata. Don't be too hard.
You can only do so much. I've watched every single social media story on all possible platforms. Na hiyo video ndo the last time Stamkiki ameonekana. The SS guys watched that video over and over again. Unajaribu kusema? Sorry, I didn't mean it like that. Kiki's phone imekuwa off since hiyo siku. Na hata hajapost social media. Unajua venye anakuanga mregular na hizo motivational quotes zake. Plus hajapigia shush. Na yupigia shush every single day. Hata zile siku anajaribu kuni-avoid. Na shush pia hajasikia from her. Kutoka hiyo siku tu. Hata kwa group yetu ya WhatsApp bado hajatext. Her roommate Martha said that she woke up really early that morning when Kiki was not there and her bags were not packed. Sasa ati juu yako anataka kuachwa na ndege, akampigia twice, na vile Kiki akuchukua simu, akafiga watakutana airport. Ni kama hiyo story. Unajua hiyo transcript word for word. I just can't help but shake this bad feeling. Hey. Unajua Kiki alikuwa serious about coming back on time. Tulikuwa tunafaa audition yetu ya primer. Usijali, we'll find her. I hope so. We will. Wow. Mli-exchange outfits. Akienda airport. She said she wanted me to have a piece of her. And she wanted to carry a piece of me. Jay, I'm going to find her. Sawa? Hiyo ni air freshener gani hiyo umetumia huko ndani? Haya. I will not be insulted in my own house. Hebu enda. Kama kitu ni mbaya ni mbaya. So, are you kicking me out? Yeah. I need my beauty sleep. Ndio house arrest ikisha, niende nikarest tu kwa nje. 30 days and counting. And counting. Let's see which unlucky soul. Unlucky soul is going to be stuck with you. Unajua next week have Kona Shosh. As part of your evaluation by the parole panel. So tafadhali usichelewe. Sitachelewa. Okay. Okay. Adi, honestly, unajua mimi wewe na Shosh pekee ndio tunajali kwenye Kiki yuko. Na tusipopata Kiki, Shosh will be the only family I have left. Listen, I am not going to stop searching. Sawa? Look at me. Promise me you're going to sleep. Because the only thing you keep doing is search every single night. When you sleep, you'll be better off to think and search. Sawa? Sawa. Yesu nitalala. Ukienda home. Okay. Thank you. You're welcome. Take care of yourself. Bye. Bye.
Are you ever on time? Aki shosh. And you have that thing. At least the Usaidizi Center is within the allowable radius of your home. Even Adi is not here. But she called me. Yeah? She called me and told me that she was going to be late, something to do with an office errand. Lakini wewe. What are you going to do when you take off that thing? Are you going to go back to annoying the state from behind your computer? Just go back to dance school. Kiki and I dance as a duo. Unajua bado hajarudi. But you can dance by yourself. Practice by yourself until she returns. I'm worried, Josh. Bado hajakupigia? No. What did the mganga say when you visited? Nothing much. Everything is so uncertain. But you know what? I'm going back tomorrow. Okay? And then we'll see. Have you been lighting the white candles and praying in the morning like we agreed? No. But I have been searching online non-stop, especially Kenya kwa Dunia socials and all her friends' social medias. Everything. Doesn't that still count? Jay, you need new eyes. You need new eyes to see what is not visible. Madam Caro, great to see you. But tell me, how did you manage to get this one's file assigned to you? Anajua watu. I know people. She's the feds. Lakini Kenya yetu. Madam Kano, I will have to refer you with your official names as Jay's next of kin. And I will also need to record all conversations with your assigned social worker. I already called ahead, so ready if you are, please. But honestly, tell me, how does this friendship work? In my time, when I was in the military, you had to pick a side. I mean, we manage, I guess. Okay, this will be a 30-minute interview alone with Colonel Jane Mawingu as part of Jemima's evaluation from house/location release. Jemima, you will not be allowed to be part of this meeting in case you will affect the Colonel's ability to speak fairly and freely in confidence about you. Whatever you need, my dear. Okay, Jay. I am widening your anklet radius only for you to go and fetch medicines for her while I speak with her social worker. You know what they say about killing two birds? Unajua sipendi hiyo saying. Can you hurry up and get her medicine? Otherwise, I'll have to write you up. Look at her being bossy. Ni kama tujapanga kitu yote. If you are aged between 18 and 25, we invite you to represent Kenya around the world. From sports heroes, innovators, health workers, artists and teachers who can take this chance to fly our flag high and earn money for yourself, your family. Sister Kama, this is Jay. She has one of those problems you saw. Nani doing uniongeze kwa audition list ya Prima. Unaweza hack database yao niweke. Juni says you can handle it. Thanks, Juni. You can go back. Usahau dawa za shosh? Do I ever forget anything? Nafaa kwenda kumit grandmother yangu na civil servant, so niko na haraka. Yani, everyone is always in a hurry. Let her watch. So, I have your information.
check after 2 hours. Should get a confirmation message on your email. 2 hours? Yeah. Wana unafanyanga nini nyingine? Mimi ule mse can do pretty much anything. This setup, it's pretty cool. Thanks. I like your t-shirt. It's interesting. Oh, this. It's actually a collectible. Very rare. Where's the pattern? You room ilikuwa nini before? Storage. My dad let me work from here when, you know, this whole school thing didn't work out. Kwa nini happened? Stuff. Okay. Itakuwa how much? Itakuwa 3,000 Nuru points. 3,000? By the way, I'm charging you vizuri because you're friends with my dad. Otherwise, if I was charging you per cost, you'd have paid 5,000 Nuru points. Do you take credit? Huh? Do you? Deal na budangu hapo pa credit. We'll sort you out. Sawa basi. Thanks. Cool. Jay. Naweza gana dhako. Thanks. Alafu Jay. Sipeanagi credit, unasikia? I know things are tough, lakini sipeanagi credit. You're very lucky that you're my friend. By the way, mbona kama yuko shule? Waliha kompyuta za shule, akachange grade zote. Na alishikwa? Unaonaje? Amekulipisha hapa? 3,000 points. Manze si hata unitetea ama kitu kama hiyo. 3,000. Okay. Vile tutafanya, tutaspread hizo 3,000 over 3 months. Sawa? Sawa. Sitaguza essential points zako. Sitaki ustave. Manze, thanks. Shika. On the house. Thanks, Baba Kama. Tumenifanya mimi ndio wine dispenser. We'll come through. Ndio hizi dawa zako? That errand shouldn't have taken you so long. What are you up to? Unaka umechoka? How was the interview? You're playing a very dangerous game here, Jemima. I have to find Kikishosh. Whatever it takes. Isn't Adi helping enough? I feel like Adi knows a lot more than she's letting on. You need to be careful. And also, you're drinking much more than usual. Sijali Shosh. We have to get you home. Yani hata uwezi knock. Kwenda huko unakuanga protective sana na nyumba yako. Anyway, let's get to work. Let me research your anklet. Color ankle monitor light. Okay. Done. Yani hata uwezi niachia hata siku moja. Alafu, what if I get fired from work? Who's going to buy all those nyangis with you as a startup felon? Anyway, Ms. Singira says that the whole department have to go to Prima. I mean, social security service, I don't know, outreach, something like that. It didn't even make any sense. But anyway, do you want to go? I can get you an extra ticket. Easy. Acha nitaona vile nitafeel. Itakuwa weird. Unajua niko nafaa kwenda kudance na Kikina. I know. I understand. Hey, hata na need some nyagis. Nikweke? Hapo sawa. But first, I need to use the washrooms.
Choo iko pale pale, haijasonga. Umekuwa na outfit for how long? Kwani umefunga bag yangu? I think we're way past that. Jay, that is evidence. I need to take it back to the locker. Come on, I was going to tell you. So, outfit ya Kiki imetokea miraculously into evidence. Na bado hamjui penye yuko? I have used all my connections just to follow up on the case. Kiki is not one of your cases, Adi. Jay, I have stolen transcripts, documents, just for you. That's how serious I am. Do you realize that I can get fired? Oh, so now your job is more important than finding Kiki? I didn't mean it like that. And you know it. You know I hate fighting. Umekuwa ukibeba around for how long? Martha, Kiki's Beirut roommate. Leo amepost kwa social media wearing the same outfit as Kiki. Listen, Martha ameshikwa. That's better than where we were before. I mean, she swears she doesn't have anything to do with it, but at least it's a step ahead. Lakini mbona wewe uko nayo? I volunteered to take it back to the locker room. I mean, things are moving, and they're moving so fast. So, her roommate stole her outfit, and maybe some of her other stuff. Sawa. Lakini Kiki yako wapi? Unajua imebidi mpaka shosha ende kwa mganga. Because none of you has a fucking clue. Well, this is an utter fuckfest for me as well. If I am too loud, they will know that I care for you too much. And they will discover the relationship between me, you, and Kiki. If they discover that I transferred your file so that I can be able to manage your house arrest, do you know what? If I'm too lenient on you, I will get fired. And if I get fired, I won't be able to protect you. Protect me. This is what you call protection? Going through my stuff? They make us do this shit for work. You tell me all the shit they make you do at work. Mbono kuniambia kusui? In my own house, Adi. Well, it's not like you didn't tell me that you have a hidden cam in your own house. Well, clearly I needed it. Shush was right. You need to pick a side. Listen, Jay, evidence has been found. Out of every group that goes to Lebanon to work for those hospitality jobs, one has always gone missing. That one person has always been a woman. Kiki is one of them. Everything is still top secret, but see, the thing is,
It isn't just Kiki anymore. Miss Singira and Kenya Kwa Dunia are keeping a tight lead on things. But once I and my plug discover all information, we'll be able to share it with the whole department. I promise you I will find her. I won't stop searching. Excuse me, this entrance is for performers only. I am a performer. Sure. Yes. Welcome. Thank you. Are you nervous? Kind of. Don't worry, I'm sure you'll do fine. And you look amazing. Thanks. So do you. I know. Thanks. Well done. What a wonderful performance from Kelly Kanyenje. Kelly Kanyenje also performs by the stage name of KK Star. Can we give him another round of applause? This is Prima, proof that Kenya is finally in the 21st century and we are beginning to deal with some of the problems that have previously plagued us. Kenya Kwa Dunia joins us this year for the very first time as they launch their first engagement with our creatives. My name is Zamani Derito and I will be your host for today's performances. You are looking fantastic. Can we give ourselves another round of applause? Artists are finally being counted as part of the talents to represent us on a global stage. Kenya Kwa Dunia started by posting our sports heroes in different teams around the globe. This was followed by our talents in health, in education, and in the manufacturing industry. They have been raising our flag high, raising money for themselves, for their families, and for the nation. It is finally time for our creatives to join them, and we are going to start this today by our performances by our amazing dancers. Welcome. I would like to welcome Ms. Naipanoi Singira. Ms. Singira is the head of outreach partnerships with the Security Services Group. She would like to say a few words to us before our performances begin. Please welcome Ms. Singira. Welcome. Thank you. The Security Services and the government supports Prima and Kenya Kwa Dunia. And we are committed with all our power to make sure that this project is a resounding success. Asanteni, and enjoy your evening. Wonderful. I would now like to introduce our second performer for today. This performer comes to us as a special recommendation from the Ministry of Gender and Special Interest Groups. Please help me welcome Ms. Jemima Mawingu. Welcome, Jemima. Wow, and such a beautiful dancer. Jemima, tell us a little bit more about yourself, my dear. My name is Jemima Mawingu, but my friends call me Jay. Jay, how wonderful. And Jay, who will you be dedicating today's performance to? My big sister Kiki. She was supposed to be here today.
Well, I am certain that Kiki would have loved to be here. Well, without further ado, I'd like to introduce to you Jay. Cut the music. Miss Singira, there will be no dancing from me. In fact, there's no reason for us to be dancing here today. Nimekuja kukongelesha. You say that you'll do whatever it takes to make Kenya kwa dunia successful. Does that include bringing back my sister Kiki? Catherine Kiki Mawingu was taken by Kenya kwa dunia for a hospitality pilot program of 6 girls to Beirut. Only 5 of those girls came back. My sister has been missing for over 2 weeks, and not a single one of you has done or said a fucking thing. It's not just Kiki. I got a tip from someone on the inside. She's not the only girl who was taken by Kenya kwa dunia to work in Lebanon, who just then disappeared without a trace. 5 girls since January this year alone. I mean, who knows how many other girls there are out there? I feel crazy. Am I the only one in this whole country who realizes that my sister and all these other girls have just disappeared and gone? I mean, why is Kenya kwa dunia churning out content about what a success this program is? Meanwhile, this scandal is being kept a secret from the public. Miss Singira, tell your bosses, your colleagues, whoever, give me Kiki. Give me back my sister. Or even give me back her body. She's the only one I have! Give me back my sister! Say